and on renewable energy, on hydrogen, ammonia. They were very active pursuing, and fortunately, we in Malaysia is also the hub within ASEAN in terms of this renewable energy and green technology. And of course, we welcome the German interest in terms of new investments into renewable energy, climate change. We have, of course, took this opportunity to discuss, and I appreciate the candor, willingness of Chancellor to deliberate on many issues. Sometimes we have slight differences, but I think the thrust of the issues like the war in Gaza, we do agree, cessation of hostilities, immediate ceasefire, and accord humanitarian assistance to the people of Palestine, particularly in Gaza. Of course, we do acknowledge the concerns, what happened on 7th of October, but we also appeal to the Europeans and Germany in particular to take note of the fact that there have been 4 decades of atrocities, plunder, and dispossession of Palestinians. So let us then move forward, and I agree with what Chancellor has said on the final two-state solution to ensure there's peace for both countries and to work in concert to ensure that there is economic development and progress for the people in the area. We also have taken a position vis-à-vis the war in Ukraine against unequivocal stance against aggression and conquest of any country, and that includes Russian aggression in Ukraine, and seek a peaceful resolution to the conflict because it is impacting and ramifications in terms of trade and economic development, even as far as Asia. We maintain a very peaceful region. Unfortunately, ASEAN is the fastest growing economy in the world today, precisely because it's very peaceful, except for the unresolved issue with Myanmar, but it is able to be contained within Myanmar and not affecting the region, although we do find refugees. We have together in ASEAN agreed upon a 5-point consensus on the parameters how to resolve the issue, and ASEAN have agreed that Laos, Malaysia and Indonesia takes the lead and the Troika to try and engage and resolve the conflict with Myanmar. And other issues, of course, with China and the South China Sea, I've assured the Chancellor that we are engaging well with China. We have not encountered any serious issues, although we maintain our right as an independent, and I always say fiercely independent country, although it's a small country, but we reserve our right to engage with most countries, particularly to ensure that the people of Malaysia would benefit from this sort of mechanism and collaboration. And thank you again, Chancellor Scholz, for this meeting, and I'm very impressed with your candor, your understanding, including of what's happening in Malaysia and the region, which is highly impressive for a huge country like Germany to be able to understand and also appreciate some of our concerns. And I look forward to greater collaboration, enhancing not only trade investments, but to strengthen the bilateral relations in all fields. And I told him that including the study of Goethe, which is now gaining interest in Malaysia. Thank you. Good evening, Najmuddin from News Straits Times. My question is for Datuk Sri Anwar. Can you share a little bit with us on the latest progress and developments on trade and investments by Germany into Malaysia? And perhaps can you also elaborate somewhat on the administration's challenge with regards to
the shift towards renewable energy in Malaysia. Now, for His Excellency, Chancellor Scholz, the question is, you had in 2022 spoke of a Zeitenwende to signify a shift in the German foreign and security policies. But with your greater focus now on Southeast Asia, or rather ASEAN context in general, how does Germany view Malaysia in terms of bilateral importance, trade, as well as on regional issues? Thank you. Well, within European Union, Germany, of course, our largest trading partner, and you have invested a substantial amount, close to $15 billion. And in our discussions, as I've mentioned in Finion, and many leading German companies, I'm, of course, extremely glad that they have chosen Malaysia to be an important hub, center of excellence, training, and important hub in the region. So I look forward to further collaboration on this subject. Although we have also said that training should be the focus. We have 1,000 students here throughout Germany. You have a few hundred in Malaysia, which is something welcome. But of course, working with many of the German companies for training and for initial exposure. In terms of renewable energy, that has been our thrust, our focus now. And we are fortunate because we're strong in solar, strong in green, and strong in terms of our capacity to export renewable energy, which we have done so to the capital of Indonesia, the new capital, to undersea cable, clean energy to Singapore, and one dedicated to Peninsular Malaya. So it's a huge potential. That is why you can see this mushrooming of data centers and AI into the region in Malaysia. Schönen Dank für die Frage. Zunächst mal, die Zeitenwende liegt in dem russischen Angriff auf die Ukraine. Das ist die Aufkündigung einer Verständigung gewesen, die wir in den Vereinten Nationen in der ganzen Welt miteinander gefunden haben, nämlich dass mit Gewalt keine Grenzen verschoben werden. Und der russische Angriffskrieg hat genau das zum Ziel, das eigene Territorium als großes Land auf Kosten des Nachbarn zu vergrößern, mit einem furchtbaren Krieg. Das können wir nicht hinnehmen, nicht in Europa, auch nirgendwo sonst auf der Welt. Und deshalb ist es auch richtig für uns, dass wir die Ukraine unterstützen, dass wir dies auch sehr umfassend tun. Deutschland ist nach den USA der größte Unterstützer, finanziell, aber auch was Waffenlieferung betrifft, und in Europa bei weitem derjenige mit den größten Anstrengungen, der Ukraine bei ihrer Selbstverteidigung zu helfen. Aber es berührt eine Frage, die für die ganze Welt wichtig ist. Wer sich ein bisschen in der Geschichte der Welt auskennt, und die ist bunt und zahlreich, der weiß, dass wenn irgendwo irgendein politischer Führer sitzt und in Geschichtsbüchern blättert und sich überlegt, wo denn früher mal Grenzen waren, es dann viele, viele Jahre Krieg in der ganzen Welt geben wird. Wir müssen zu diesem Grundsatz zurückkehren, dass wir die Grenzen, wie sie sind, akzeptieren und nicht mit Gewalt ändern. Das ist das, was die Grundlage ist für den Frieden und die Sicherheit in der Welt. Und deshalb sind wir auch gemeinsam hier sehr klar. Für Deutschland bedeutet das aber nicht, dass wir unsere eigene ökonomische Entwicklung, die Entwicklung Europas und der Welt darüber aus dem Blick verlieren. Und wie Sie vielleicht schon gemerkt haben, spielt gerade für die von mir geführte Regierung und für mich als Kanzler Deutschlands es eine große Rolle, dass wir jetzt einen neuen großen Anlauf nehmen, die Beziehungen zwischen Nord und Süd neu aufzustellen, dafür zu sorgen, dass wir auf Augenhöhe miteinander kooperieren in politischer Hinsicht, dass wir gemeinsam an der Zukunft der Welt arbeiten, aber dass wir auch alles dafür tun, dass die ökonomischen Wachstumsmöglichkeiten und Potenziale vieler Regionen in der Welt auch maximal ausgeschöpft werden. Und deshalb spielt auch die ökonomische Kooperation zwischen Europa und ASEAN, zwischen Deutschland und ASEAN, zwischen Deutschland und Malaysia eine so große Rolle. Und wir wollen gerade in den Feldern, die wir eben hier schon benannt haben, vorankommen. Die erneuerbaren Energien sind dabei ganz zentral. Wir wissen, wir müssen den Wohlstand der Menschen in der Welt steigern. Milliarden Menschen wollen einen ähnlichen Wohlstand haben, wie er für viele in den Ländern des Nordens schon möglich gewesen war in den letzten Jahren. Und wenn das gut gelingen soll, gelingt das nur, wenn wir dabei die Umwelt nicht schädigen. Und deshalb ist der Ausbau der erneuerbaren Energien so wichtig.
Dabei entstehen auch neue interessante ökonomische Möglichkeiten, etwa in den Fragen Wasserstoff, Ammoniak, das ist genannt worden, denn für die industrielle Perspektive der Zukunft wird es auf mehr Strom ankommen, den wir brauchen für wirtschaftliche Prozesse und das aus erneuerbaren Energien, und auf Wasserstoff als ein Ersatz für viele Prozesse, für die wir heute Gas, Kohle oder Öl einsetzen. Und das voranzutreiben, gemeinsam Wohlstand überall in der Welt darüber zu schaffen, das ist eine gute Sache. Dass die deutsche Halbleiterindustrie, das erfolgreiche Unternehmen aus Deutschland im Elektronikbereich, so viel investieren in Malaysia, ist ein gutes Zeichen für unsere Zusammenarbeit. Wir wollen das vertiefen. Thank you, Prime Minister. Your government supports Hamas and has, unlike Western countries, not classified the attack on Israel on October 7 as a terrorist attack. You yourself said in November that Hamas is not a terror organization. Do you stick to this assessment, and don't you fear that this position on Hamas can damage the relations to countries like Germany? Und Herr Bundeskanzler, an Sie die Frage, glauben Sie, dass die Position Malaysias zur Hamas das bilaterale Verhältnis beschädigen kann zwischen Deutschland und Malaysia? Und wenn Sie erlauben, noch eine Frage zur Ukraine. In Deutschland wird weiter die Diskussion über die Lieferung von Marschflugkörpern in die Ukraine geführt. Die Außenministerin hat gestern gesagt, dass ein Ringtausch mit Großbritannien eine Option sei, also dass Deutschland Taurus Marschflugkörper nach Großbritannien schickt und Großbritannien dann seine Storm Shadow Marschflugkörper in die Ukraine. Halten Sie das auch für eine Option? Well, thank you. Our foreign policy position is consistent. We do not support or we oppose colonialism or apartheid or ethnic cleansing or dispossession of any country, be it Ukraine or in Gaza. We cannot erase 40 years of atrocities and dispossession, and which have resulted in reaction and anger from the societies or the people concerned. Now, our relations with Hamas is the political wing of Hamas, and I make no apologies about it. And that engagement has helped at least to bring about the concerns, including about hostages. We do not have any connection with any military outfit or wing. I've clarified this to many of my European colleagues in the United States and many countries. Although we may have some differences, but as we have recognized the Australian National Congress long before the Europeans or the Americans do recognize, because we believe that the apartheid policy must be opposed. So consistent with that policy, we have taken that position that we must understand the fundamental root cause of the problem, that people, their houses, their belongings, their dignity cannot be plundered, and if we can resolve, they will resolve it. Do I then condone killings of children and women? No, I don't, by any party or by any quarters. That is consistent policy. But what I reject strongly is this narrative, this obsession, as if the entire problem begins and ends with the 7th of October. It did not begin with the 7th of October and did not end with 7th of October. It began 4 decades before that, and it is continuing daily. But having said that, my conclusion, as I've said to Chancellor, is this: we move on. We have a problem right now. Do we discuss history, we discuss past atrocities, or discuss how to resolve the problem now? The problem now means cessation of hostilities, stop the killings now, and then the entire international community, Germany, Malaysia, and the neighbors, make sure that there's no more violence perpetrated by any group against the Muslims or Jews or Christians. They must be allowed to live in peace. Thank you.
Ich habe es eben schon gesagt und wiederhole es gerne noch einmal. Deutschlands Position ist klar. Israel hat jedes Recht, sich gegen den terroristischen Angriff der Hamas zu verteidigen. Und das haben wir in den letzten Tagen, Wochen und Monaten immer klar gemacht. Und dabei bleibt es auch. Darauf kann sich auch Israel verlassen. Gleichzeitig haben wir klare Positionen für die weitere Entwicklung. Und die sind ja benannt. Ich will das noch einmal sagen. Wir wollen, dass mehr humanitäre Hilfe nach Gaza gelangt. Wir wollen, dass die Geiseln freigelassen werden, bedingungslos. Wir wollen, dass es keine unnötigen Opfer gibt. Und deshalb haben wir sehr klar gesagt, welche Formen der militärischen Kriegsführung mit dem Völkerrecht vereinbar sind und was wir schwierig finden. Ich habe mich zu Rafah geäußert und zur Notwendigkeit einer langen friedlichen Perspektive mit einer Zwei-Staaten-Lösung, die es möglich machen, dass Palästinenser in Gaza und Westbank friedlich leben können, in einem eigenen, selbstverwalteten Staat, neben Israel als Demokratie in der Region, wo die Bürgerinnen und Bürger Israels sich auch auf uns verlassen können. Das ist die Perspektive, für die wir arbeiten und um die es jetzt geht. Und deshalb ist das etwas, wo wir trotz der unterschiedlichen Bewertung über die konkrete Frage ansonsten dafür arbeiten, dass es eine friedliche Perspektive gibt, was notwendig ist. Was ich zur Frage der Unterstützung der Ukraine bei ihrer Verteidigung zu sagen habe, will ich gerne noch einmal wiederholen. Deutschland ist mit großem Abstand das Land, das am meisten Unterstützung für die Ukraine zur Verfügung stellt. Finanziell, aber auch was Waffenlieferung betrifft. Alles zusammen an bisherigen Lieferungen und zugesagten Lieferungen geht es um 28 Milliarden Euro, 30 Milliarden Dollar. Das ist eine erhebliche Summe. Und wir haben alles mobilisiert, damit die Ukraine von uns die notwendige Unterstützung bekommt, mit Munition, mit Artillerie, mit Panzern, mit Luftverteidigung aller verschiedenster Art, die auch hocheffizient ist und sehr geschätzt wird. Und unsere Unterstützung ist verlässlich und kontinuierlich. Die Ukraine weiß das und wir hören immer wieder, wie sehr diese große Unterstützung dort auch geschätzt wird. Was das eine Waffensystem betrifft, bin ich der Meinung, dass es nicht angesichts seiner Wirkung, angesichts der Art und Weise, wo es eingesetzt werden kann, nicht ohne Kontrolle genutzt werden kann, dass aber eine Beteiligung deutscher Soldaten nicht vertretbar ist, auch nicht von außerhalb der Ukraine, und habe deshalb gesagt, dass ich nicht den Einsatz für vertretbar halte und dass es deshalb weder um direkt oder indirekt geht, sondern darum, dass wir klar sind, was diese konkrete Frage betrifft. Und meine Klarheit ist da. Das ist meine Aufgabe als Kanzler, als Regierungschef hier, mich präzise zu äußern und keine missverständlichen Erwartungen zu wecken. Und entsprechend klar sind auch meine Antworten. Good evening, Excellencies. My name is Haliza from TV3 Malaysia. You both mentioned about situation in Gaza, both mentioned about moving forward and two-state solution, but just how much influence this meeting can push for immediate humanitarian ceasefire? What next after this meeting? Well, Germany is an important country. Europe has established good relations with Israel, and we have slightly better relations with Palestine, both the Palestinian Authority and even the political wing of Hamas. Of course, it's our duty, and of course with the other countries, United States and Arab countries neighboring Palestine and Israel, to do the utmost. We will have to be more positive in this direction. Situation, of course, is chaotic, is uncertain, I admit. I don't think it's an easy resolution. It's not only a tough stance of the Palestinian fighters who have been who suffered immensely, but also a very tough stance by the Netanyahu government. So we will have to endure this exercise because there's no other solution. To stop the killing of innocent civilians, both sides, the only solution for now is a permanent ceasefire and an ultimate solution of a two-state solution.
And this can be done if the international community have the courage and the commitment. I have said that sometimes we feel highly, depressing when you realize there's somewhat like a moral abandonment of this case, because there's not a quick resolve, full commitment, a consistent one by all countries just to stop, the war and find a solution. I'm sure the international community still have the edge, which means both in the Middle East, Middle Eastern countries, and Europe, United States, and the international community. Thank you. Wir hätten uns alle gewünscht, dass mit dem Beginn des Ramadan auch ein Waffenstillstand, der länger anhält, begonnen hätte, der mit der Freilassung der Geiseln durch die Hamas verbunden gewesen wäre und auch mit einer Ausweitung der humanitären Hilfe, die nach Gaza gelangt. Das gesagt haben, geht es jetzt darum, dass das möglichst bald zustande kommt. Das wäre, glaube ich, für alle Menschen ganz wichtig und kann dann die Perspektiven für weitere Entwicklungen dann auch schaffen. Und darum geht es jetzt. Da sind wir einig mit allem, was wir tun, mit der amerikanischen Regierung, mit der Europäischen Union und auch überall in der Welt versuchen viele, wir haben es hier gehört, aber auch die Nachbarstaaten in diese Richtung zu arbeiten. Was wir verhindern müssen, ist eine Eskalation des Krieges und wir warnen auch davor, dass Iran oder die iranischen Proxys in diesen Krieg sich weiter verwickeln, als das jetzt schon der Fall ist. Das muss jetzt bald gelöst werden. Und wie gesagt, wie das gehen kann, ist etwas, über das für mich, für die Europäische Union, für die USA, für viele andere große Klarheit existiert. Und auch hier ist das ja gemeinsam genannt worden. Prime Minister, you are suggesting to leave history behind, but for the Israeli hostages, October the 7th is still the present, and for their relatives as well. So based on the conversations you're having with the political leadership of Hamas, what is the nature of your talks? And how hopeful are you that they will be released soon? Also, could you please tell us whether you see what happened on October 7th and the fact that these hostages are still being held as an act of terrorism? And Chancellor Scholz, you recently met the Pope, who caused great controversy over the weekend with his comments about hissing a white flag, which was understood by Ukraine as the Foreign Minister put it, a behavior he accuses the Church of now having as it did at the beginning of the 20th century, so insinuating its non-action over Nazi Germany. What is your assessment, your reaction to the comments of the Pope? Thank you. I've stated my case that atrocities for decades cannot be erased. You cannot find a solution by getting so one-sided in terms of looking only at one particular issue and erase 60 years of atrocities. The solution is not just releasing the hostages. I agree with release hostages, but that's not the solution. We are a small player. I don't have this excellent relations with Hamas, but I do. And I have told the Chancellor, yes, I did express my concern that the hostages must be released. But then, can you say, is that all, full stop, period? What about the settlements? What about the behavior of the settlers now, continuous, daily? What about the dispossession, their land, their rights, their dignity, their men, their women, their children? Are these of no concern? Where have we thrown our humanity? Why this hypocrisy? Why this selective and ambivalent attitude towards one race and one another? Is it because they are colored or they are different religion? These questions are raised because there's a lack of consistency. If you ask me, yes, the solution, yes, two-state solution. Yes, recognize the rights of every single individual, be it a Muslim or a Jew or a Christian. I make no myths about it. But I, of course, cannot accept the fact that when you discuss issues, we only confine to one particular incident and one victim
forgetting the thousands and thousands of victims from the Nakba of 1947, 1948. Where is history irrelevant? Is humanity irrelevant? Is compassion irrelevant? I mean, that's my contention. Do I then support any form of atrocity against anybody? No. Do I believe the hostages should be kept? No. But to use the narrative only in one particular issue is not going to be a solution. You may satisfy some pockets of Muslims or Christians or Germans or Malaysians, but it does not and will not be able to resolve unless we are seen to be just and find an amicable resolution that is fair and just. Thank you. Noch einmal, was ich schon gesagt habe, Deutschland hat eine besondere und eine gute Beziehung zu Israel. Das ist für uns sehr wichtig und deshalb kann Israel sich auch auf uns verlassen. Wir haben eine klare Position über das, was jetzt notwendig ist. Dazu zählt die Freilassung der Geiseln, dazu zählt humanitäre Hilfe, dazu gehört die Perspektive einer Zwei-Staaten-Lösung. Darüber habe ich schon gesprochen. Ich will das hier nur noch einmal erwähnen. Und für uns ist das auch wichtig. Wir haben die Staatsgründung Israels sehr unterstützt und entlang dieser Linie wird sich die Politik in Deutschland auch immer weiter entfalten. Was den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine betrifft, ist die Position Deutschlands sehr klar. Die Ukraine hat das Recht, sich zu verteidigen und die Ukraine kann sich darauf verlassen, dass wir sie dabei unterstützen mit vielen, vielen Möglichkeiten. Ich habe schon gesagt, dass wir sehr weit vorne anstehen, wenn es um den Umfang und die Qualität der Waffenlieferungen geht, die wir zur Verfügung gestellt haben. Das ist auch richtig so. Und deshalb bin ich natürlich nicht einverstanden mit der zitierten Position. Meine Damen und Herren, ich darf mich herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und für die Pressekonferenz morgen. Thank you.